Namaskaram, namaste, hello, and welcome to a panel discussion on parenting. On my right is Ms. Charu Sinha, IPS, who's presently serving as DG CID, DG Women's Safety Wing, and DG Anti-Corruption Bureau. There's a long list of her career roles, but she has held several leadership roles in investigative, training, intelligence, anti-corruption, parliamentary leadership, CRPF, and an international assignment in Kosovo. She's particularly keen that I don't explain more than that. And then to her right is Nandini Reddy. Nandini is an acclaimed Telugu film director and writer. She has been known, and she is known for her engaging storytelling and strong female characters. A postgraduate in political science from Jawaharlal Nehru University, she made her directorial debut in Ala Modalaindi in 2011. And she's recognized for addressing contemporary social themes and human relationships through her films. Welcome, Nandini. Next to her is Uttam Reddy. Mr. Uttam Reddy is a Hyderabad-based entrepreneur and founder of Rayalaseema Ruchulu. I think it's a favorite of many. He's been instrumental in promoting an authentic cuisine and cultural heritage of Rayalaseema region, and is also supporting regional culture through his entrepreneurial initiatives. Welcome to the panel. And we have with us Professor Anurekha Chari Wag. She's a professor of sociology from the University of Hyderabad, specializing in gender, citizenship, agrarian issues, development, feminist pedagogy, and mentoring. That's wow. Her research focuses on gender justice, feminist civic literacy, and higher education. And her recent work examines masculinities through the social reform ideas of Mahatma Jyotirao Phule. Welcome to the panel. And we will need someone to translate this for sure. And exactly for that, we have a young panel member. Welcome, Chinnanagiri Charan. He's a history postgraduate from the University of Delhi and is pursuing a master's in Telugu at the University of Hyderabad. An illustrator and researcher, he's contributed to artwork in Telugu publications and actively participated in academic and student initiatives, including the Women Development Cell at the Ambedkar University and the Ambedkar Students Organization. Welcome. Without further delay, I will request Ma'am Charu Sinha ji to introduce today's discussion theme and topic and tell us more about the issues. Thank you, Amlaji, and a warm welcome to all our panelists today. Theme for today is on parenting. It's on teaching boys and girls about equality, about respect and consent from childhood. How are we doing today, and where is it that we have gone wrong? So the core message of this theme is that the way men talk, the way they play, the way they care around children shapes the next generation's ideas about care, respect, consent, and equality. So rather than talking about obvious crimes which happen at home, like child sexual abuse or domestic violence, etc., this theme shifts the focus towards positive, proactive parenting. And how is it that we bring up our children? How is it that we raise our boys, and how is it that we raise our girls? Now, children learn about body autonomy, about consent, about respect, about boundaries, and about respecting women particularly, right from the way the parents model things for them at home. The focus at home should be, rather than I need to protect my child, I need to teach her or him how to take care of himself and protect himself, the focus should be, what am I modeling to my child about how men and women relate to each other on a daily basis. So this theme matters because there are certain key areas I would like to draw your attention to. Boys learn from watching men, watching their fathers at home behave, care, misbehave, for example, not just by listening to them.
So if a father says, oh, you must respect all women, but at home with his partner he is disrespectful, he doesn't allow her to voice her opinions and dismisses her opinions, does not share household work, for example, and gives the children the impression that household work is only to be done by women, then what are they modeling? What is a father like this modeling? So modeling becomes more powerful than the verbal messages which the parents give out. Similarly, body autonomy starts at home. We talk about sex education to children only when they are adolescents, but respecting body autonomy, understanding that if a child is not comfortable with a hug, the child should learn to say no right from the time the child is a child. And the child also needs to learn that somebody else's body is that person's body. So where does the child draw the boundaries, you know, whether it's a male or a female child. So these are things which I would just like you all to give a thought to. And then the whole issue of consent. Saying yes or no to something begins in childhood. We can't expect an adolescent or an adult to suddenly start saying no to inappropriate behavior when they have not been taught that to do that since childhood. And in fact, when we deal with a lot of victims of rape or child sexual abuse, this is the major issue, the inability to say no, the inability at times to fight back. And consent cannot be a topic only to be approached when a child is a teenager. Several gender scripts are learnt by the kids very early. Simple things like boys don't cry, and then girls should be more caring, or he's behaving like a girl, things like that. These actually send out the messaging about how emotions are to be managed by boys and girls both. Who is allowed to express emotion, whether it's anger or whether it's a feeling of vulnerability, for example. So all this, are we teaching our kids this when they are kids? And then men who model kindness, how are they looked at home? Can a man model kindness? Can a man appear to be vulnerable without appearing to be, or without being judged to be a weak father? That is again something I would draw your attention to. So what do boys learn from this kind of behavior? That weakness and care is not a man's domain, and this only belongs to the mother or sister. She has to do this at home. And a caring man, is he weak and vulnerable? Do we give our boys the permission to be fuller human beings by being caring and vulnerable, or we want them to be stereotypically tough boys? So this is again something I would draw your attention to. And the emotional range I've already mentioned. So what do boys learn from their parents through all this? They learn either toxic or healthy masculinity at home, from home. They absorb and see how their parents relate to each other, how they speak, how they manage conflict. So in a conflict, is the father constantly shouting at home, or is a father sitting down with the mother and talking to her, allowing her to express her anger, resentment, whatever she has in her? Or is there just a lot of tension around conflict? Does the dinner table become a place of a lot of arguments? And is the child getting uncomfortable with that? So children learn what emotions are allowed: anger, vulnerability, weakness, fear. Is a boy allowed to express that he is afraid? And they also learn when it is safe to open up. Father ka mood aaj theek nahi hai, ee roz mood baaledu, intiki vacharu, pani nunchi mood baaledu, ee rozu manamu nannagaru daggara vellakudu. We should not approach him today because he's in a lousy mood. So are children given that freedom to open up and given space to open up, or are they constantly smothered? Then they learn the gender work, as I said, in the household sharing of work, and they learn power dynamics at home by watching parental roles. Who does the household work, but who carries the authority? So somebody may carry the authority and still not be a part of daily household work. Then they learn double standards about freedom.
the different standards for boys and different standards for girls. And they learn that family honor is tied to girls' behavior, to her clothes, to her being boisterous or vocal, versus being very simple and quiet and submissive. And they learn what respect for women looks like and what respect for women does not look like. They learn that equality can just be preached and not practiced. So they all learn this from parental presence, parental absence and parental behavior. So that's the theme for today. And Amlaji, I now hand over to you. Thank you, Charuji. So to begin, an icebreaker, let's go back in memory and have a quick share with each of you on what did you learn from the men and women in your childhood, yeah? And whether they were male members like your father, your brothers, your uncles or your cousins, and the women members, and what did they model that you carried forward, and perhaps something that you left behind. Nandini, let's start with you. This is going to be interesting because my brother might have a completely different take on this. Our parents were divorced very early in life. So we didn't actually interact with our dad till we were about 11, 12. I was 12, he was probably 10. The male figure in our house was my maternal grandfather and my uncle, my mother's brother. So they were the male figures. My love for reading books and all came from my mamaya because he was very well educated. He had a great sense of humor, passion for food. So yeah, a lot of that I got from him, I think. And my grandfather was very quiet, sort of dignified kind of personality, typical of that generation. Never really saw much conflict in the household. Didn't see him and my grandmother fighting or anything. Everything was very quiet. So, but there was a quiet sort of respect. I wouldn't be more అంటే తెలుగులో వెళ్ళి ఆయన మీద దూకేయడము అట్లాంటిది ఉండదు, అంత డిస్ప్లే ఆఫ్ ఎఫెక్షన్ లేదు. ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ కాదు అయింది. ఐఎమ్ స్విచింగ్ బ్యాక్ టు తెలుగు బికాస్ సెట్ స్పీక్ తెలుగు యాజ్ మచ్ as పాసిబుల్. సో తమ్ముడు చిన్నోడు నాకంటే, సో ఆయనతోటి ఇంకా కొంచెం కంఫర్టబుల్ రిలేషన్షిప్ ఉండేది. నేను ఇంకా కొంచెం ఫార్మల్ రిలేషన్షిప్ ఉండేది. బట్ ఫర్మ్ బట్ జెంటిల్ అలా ఉండేవారు ఆయన. అండ్ ఎస్, టిపికల్ రోల్స్. మా అమ్మమ్మ అంతా వండేది, తెచ్చేది, చేసి పెట్టేది. బట్ ఐ ఆల్సో అండర్స్టూడ్ దట్ అమ్మమ్మ వాజ్ మోర్ ఫర్మ్ ఇన్ సర్టన్ థింగ్స్. అంటే తనకు ఏదైనా చేయాలి, చెప్పాలి, నచ్చదు అంటే టక్మని చెప్పేస్తారు. అండ్ షీ హ్యాడ్ అ వే ఆఫ్ పుట్టింగ్ ఇట్ అక్రాస్ టు మై తాత. And his brother also used to stay in our house, who was a bachelor. So yeah, that was the setup of my house. Tata had certain things, of course, that okay, ee time tarvata ellaguddu bayitiki ante, but it was similar for both of us. There was never abbayi ammayi ane distinction పెద్దగా పెట్టలేదు. చదువుకోండి, చక్కగా తినండి, ఆడుకోండి. They just had those timelines: eat at this time, sleep at this time. Those were the kind of things. So it was a gentler, quieter, more emantaru koncham organized household. And yeah, they were our major things. I think Uttam will have some more to share. Thank you. So yes, observing my grandfather, I've grown up because obviously my dad was not around. So he was a very fine gentleman. All the little bit of good qualities that I've learnt is from him. He was never aggressive, very polite, very gentle, very by the book gentleman kind of thing. So I've learnt all that from him. The only bad habit I've picked up from him
which now I've quit, is smoking. I've grown up seeing him smoke. I quit after some time. My uncle was into gambling. He got into gambling. That I've stayed away from. So something that I want to let go of is these two things. Otherwise, whatever I've learned from a man around us is my grandfather. Lovely. Thank you. Yeah, I think it's always a little challenging to go back to memories, and memories also we bring back with very selective what you want to share. I think given the kind of context that ma'am you shared, I don't think that in my family it was that violence in terms of a very obvious violence was not there. And I think till the time I didn't reach my master's in Savitribai Phule Pune University, that I realized that many of those things were very subtle. My father was a government officer, and we are three of us. So it was always like, yeah, education, like you have to study hard, discipline, resilience, so on. But there was always this importance of being this good girl, training in classical dance, doing well in studies, wearing certain kind of clothes and things like that. But I think it's only when later on one started reflecting, and with the conversations that I had with my brother later on, much later in life, that the pressure that he had to be the breadwinner or get a job, so pushed into engineering, I and my sister didn't have that. So we were supposed to do good in studies because that's what middle class families want their children to do. But there was no pressure in terms of, oh, you have to work or you have to earn a livelihood, things like that. And later on, I think even my mother now says that I love my father more than her. That's what she says. But I think in recent times I've started even questioning what, things like my mother wanted to work as a teacher, but my father didn't, I wouldn't say allow, but didn't encourage. Or in terms of allow her to go and buy vegetables on her own. So this notion, which at that point of time I was thinking that it is more protection, it is love. Now at hindsight I feel that was there something more to it, or am I reading it too much? So I think the challenge is not when the violence is very obvious or the control is very obvious, Right. but when it comes in the garb of protection, love, care, and I think that's more dangerous, and that's more difficult to challenge, because you always second guess yourself that did it really happen, or was it my over imagination, or things like that. So I think even now when I talk to my brother, I think he has more difficult time processing the whole growing up, the kind of pressure that he had. For me, the childhood was very very beautiful. I never had any kind of issues, but I think now going back, I feel there is something more to what is very obvious. Thanks. Thank you so much for sharing that, because control in the guise of love is seen every day all around us. But please, Charan. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో అమ్మ నాన్న చూసినప్పుడు విల్ టెన్ టు పికప్ సంథింగ్. కొన్ని విషయాలు చూడగానే మనం అంటే దాన్ని ఫాలో అవడం మొదలెడతాం. ఫర్ మీ చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ నాన్న ఇద్దరు వర్క్ చేసేవాళ్ళు. సో అమ్మ టీచర్, నాన్న అకాడమిక్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాడు. సో కాబట్టి ఐ బీన్ సీయింగ్ దెమ్ వర్కింగ్ ఆల్ దెమ్. సో మామూలుగా మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇళ్ళలో ఎక్కడ చూసినప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు ఓన్లీ ఇంటి పని మాత్రం చేసేవాళ్ళు, నాన్న బయటకు వెళ్ళేవారు. సో ఎప్పుడైనా ఫ్రెండ్స్ మధ్య మాటలు వచ్చినా కూడా ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో పని చేసుకోవాలి అండ్ మగవాళ్ళు మాత్రమే పని చేయాలని ఒక నోషన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆల్మోస్ట్. బట్ కానీ నాకు అలా ఇద్దరు వాళ్ళకి పని చేయడం చూడడం వల్ల ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ అజంప్షన్ ఖచ్చితంగా ఓన్లీ వీళ్ళు మాత్రమే పని చేయాలని. బట్ లేటర్ ఆన్ టైమ్ వెన్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ రిఫ్లెక్ట్ ఐ కెన్ సీ సర్టైన్ థింగ్స్, బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద థింగ్ ఖచ్చితంగా దే హ్యాడ్ గివెన్ మీ సమ్ స్టాండర్డ్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ సొసైటీ. ఆల్రెడీ ఇలాగే ఉండాలన్న థింగ్స్ చేస్తారు. బట్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ లర్న్ ఫ్రమ్ మై పేరెంట్స్ మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ అన్నప్పుడు, లేదా చుట్టూ రిలేటివ్స్ అరౌండ్, ఫర్ మీ బీయింగ్ వలనరబుల్ ఈజ్ అ బిగ్ టాస్క్. జనరల్గానే ఒక అబ్బాయి ఏడుస్తాడు, బాధపడతాడు, లేదా కొంచెం చిన్నపుచ్చుకుంటాడు అనే విషయానికి పీపుల్ విల్ గో, ఏ అమ్మాయిలా ఏడుస్తావు, ఎందుకు అలా చేస్తున్నావు. సో దట్ హ్యాస్ బీన్ రియలీ ఐ బీన్ సీయింగ్ ఇట్ ఆల్ అరౌండ్ మా ఫ్రెండ్స్లోను, కజిన్స్ అందరి దగ్గర. బట్ సమ్హౌ ఇట్ హ్యాస్ సస్టైన్ ఇన్ మీ. చిన్నప్పటి నుంచే ఏడ్చినా దే యూస్ టు సే ఇట్స్ ఓకే, తప్పులాగా అనుకోవచ్చు. బట్
వన్ థింగ్ ఐ పిక్డ్ అప్ ఫ్రమ్ మై పేరెంట్స్ లైక్ కోపం, సడన్గా స్నాప్ అయిపోయేలాగా చూసి చిన్నప్పుడు అలవాటు అయిపోయింది. అంటే ఇంట్లో సడన్గా వాళ్ళు బయట నుంచి వచ్చి ఫ్రస్ట్రేషన్లో వచ్చి వర్క్ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ వాళ్ళు కోప్పడితే అది ఓకే నథింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది మాకు కూడా. సో ఓవర్ ద పాయింట్ వన్స్ స్కూల్ అయిపోయి కాలేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కూడా మేము ఏదైనా చిన్న ఫ్రస్ట్రేషన్ అంటే అరిచేసేవాళ్ళం. బట్ విత్ టైమ్ ఆఫ్టర్ ఐ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్, ఓకే దట్స్ నాట్ ద థింగ్ టు డూ. మనం అలా కోప్పడకూడదు అందరి మీద, దట్స్ నాట్ ద రైట్ థింగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ అస్ వీ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ దట్, నాట్ ఎక్స్పోజ్ ఇట్ ఆన్ టు అదర్స్ అన్న విషయం. సో అండ్ అదర్ థింగ్, ఈ జెండర్ రూల్స్ అండ్ హౌ ఉమెన్ షుడ్ బీ బిహేవింగ్ ఇన్ అండ్ పబ్లిక్ ఫ్యామిలీలో కూడా అమ్మాయిలు మోడర్న్ డ్రెస్ లాగా, లైక్ నాట్ రైట్ నో 2014-15 ఆ టైంలో వెన్ ఐ వాస్ గోయింగ్ అరౌండ్ ఇన్ రిలేటివ్స్, అమ్మాయిలు జీన్స్ క్లాత్ వేసుకున్నా లేకపోతే టీషర్ట్స్ వేసుకున్నా, ఐ కెన్ సీ పీపుల్ మోరల్ పోలీసింగ్ హర్. ఇలాంటి బట్టలు ఎందుకు వేసుకున్నాం, వీ హ్యావ్ కమ్ టు ఫంక్షన్స్ లేకపోతే ఫ్యామిలీ దగ్గరికి వచ్చాయి, యూ హ్యావ్ టు వేర్ సంథింగ్ ట్రెడిషనల్, ఎందుకు ఇలాంటి. సో దట్ మైట్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ దెమ్. ఇలాంటివి వేసుకోకూడదు, ఇలాంటి ఈవెన్ ఇట్ హ్యాడ్ ఆన్ మీ, బికాస్ నేను డిగ్రీకి వచ్చి చూసే వరకు ఐ డెంట్ నో పీపుల్ వర్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ లైఫ్ స్టైల్స్, బికాస్ that I was brought up in a very conservative place. సో బయట విషయాలు తెలియదు. సో వెన్ ఐ గ్రో అప్ సీయింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అరౌండ్, సో ఖచ్చితంగా నాకు అదే అజంప్షన్ ఉంటుంది, ఇలాగే ఉండాలేమో, ఇలాగే చేయాలేమో. బట్ సమ్హౌ విత్ టైమ్ గోయింగ్ అవుట్ అండ్ సీయింగ్ థింగ్స్ ఆన్ ద వరల్డ్, అది కొంచెం చేంజ్ చేసింది. దాట్స్ వాట్ ఐ హావ్ బీన్ సీయింగ్. Thank you. Ma'am, would you like to pick up on what he said? అంటే డ్రెస్ కోడ్ గురించి వచ్చినప్పుడు వియర్డ్లీ మాకు ఇంట్లో డ్రెస్ కోడ్స్ ఏం లేవు. ఇంట్లో ఇలా వేసుకోవాలి అలా వేసుకోవాలని నేను చెప్పలేదు. కానీ వెన్ ఐ వాజ్ స్టడింగ్ ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ స్టాన్లీ, ఐ రిమెంబర్ దే మేడ్ అ రూల్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ వేర్ జీన్స్ అండ్ షర్ట్స్ ఆర్ టీ షర్ట్స్, ఓన్లీ కుర్తాస్ అండ్ చుడిదార్స్ వేసుకోవాలని. అండ్ ఐ రిమెంబర్ ఫ్యూ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ హూ వుడ్ రిబెల్. ఎందుకు అంటే వాట్ వాజ్ ద రీజన్? ఐ రిమెంబర్ ఆర్గ్యూయింగ్ విత్ ద ప్రిన్సిపల్ లైక్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ వాట్ వీఆర్ వేరింగ్. అండ్ మేము అప్పుడు చాలా స్పోర్ట్స్ ఆడేవాళ్ళం, నేను క్రికెట్ ఆడేదాన్ని. సో ఎన్ని జతల బట్టలు తీసుకొని రావాలి నేను ఇంట్లోంచి. సో ఐ యూస్ టు వేర్ వాట్ ఈస్ కంఫర్టబుల్ సో దట్ ఐ కెన్ జస్ట్ గో అండ్ ప్లే మై స్పోర్ట్స్. ఐల్ వేర్ మై షూస్ అండ్ కమ్. సో ఆబ్వియస్లీ చుడిదారు, ఒక దుపట్టా వేసుకొని బైక్ మీద రావడం. అనదర్ థింగ్ దట్ వాస్ దేర్ వాజ్ the chunnis used to get caught in the bikes also. So ఏది కంఫర్టబుల్లో వేసుకొని వచ్చేవాళ్ళం. So I remember this whole debate happening for about a year and a half, and we used to get fined, పట్టుకొని ఫైన్ చేసేవాళ్ళు. సో ఇంకా దెన్ ఇట్ బికేమ్ లైక్ అన్ ఎస్కేప్ మెకానిజం. సో క్లాస్లో వాళ్ళు వచ్చి చెక్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు వేసుకున్నారు ప్యాంట్స్ టీ షర్ట్స్. అయితే నేను పక్కన ఫ్రెండ్ దుపట్టా ఉంటే తీసుకొని అట్లా వేసేసుకొని కూర్చునేవాళ్ళం అంతే. సో మీకు పైనుంచి దుపట్టా కనపడుతుంది, సో ఎస్కేప్. So it was something that was very ridiculous. I mean, that was happening there, but there was no questioning. At least we were not a generation who used to question. We did try, but I wish Gen Z was there then. Clever, very clever. There are multiple things I'm hearing here. One is inheriting values, inheriting very positive role models, seeing below external behaviors in hindsight, yes, and maybe even understanding what you wanted to leave behind, as in smoking and gambling and other things, and also coming to reflect, to understand. And I think that's beautifully brought together what family serves. Yes, and what the growing up process happens where you go on to higher education or school, where you get exposed to other families and their upbringing as well. In all of this, I grew up in Kalakshitra, which was started by Rukmini Devi Arundale. And Rukmini Devi was, at her mission was to bring back a pride in Indian culture and heritage. And in my school, we could only wear pavada or sari. And in my entire schooling and college, I did in sari. And we wore it with such pride, and we would tuck it up and play our sports. Nothing would stop us, whether it was baseball or basketball or anything. We would tuck that sari and get on in the field. So it comes with, but then I came from a different culture, and for me it was something so exotic and so beautiful and so wonderful. I embraced it. But yes, you're right, there were many who rebelled against it. But over to you, Charu ma'am.
So I grew up in a family where I'm the eldest amongst three sisters, a family which came from UP, migrated from UP. So my father initially was a little conservative in the sense that, as you said, he would not encourage my mother to work as such, but she was so fiercely independent. She managed to find ways of, you know, working and still taking care of all of us and things like that. So our desire, all three of us, our desire for independence, financial independence, and standing on our feet, and not looking towards marriage as the solution or as a way of settling down, came from my mother. And my father eventually accepted it, and then he would really laugh about it, and both of them would laugh together at it. But I found the difference between our family and the family of my cousins who were still in UP or who were still elsewhere. చాలా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఉండేది. అంటే వాళ్ళ ఆలోచనలో, మా ఆలోచనలో, ద వే దే అప్రోచ్డ్ మ్యారేజ్, ద వే దే అప్రోచ్డ్ అ ఉమెన్ రియలీ గోయింగ్ అవుట్, అండ్ ఫర్ మీ కమింగ్ ఇన్ టు ద పోలీస్ వాజ్ అ షాక్ ఫర్ మెనీ పీపుల్. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఒకసారి ఒక క్యాంపెయిన్ చేస్తే, ఇలాంటిది ఒక క్యాంపెయిన్ చేస్తే జస్ట్ ఒక 5-6 years క్రితము, ఆ క్యాంపెయిన్ చాలా మంచిగా వచ్చింది. ఇట్ వాజ్ వెరీ వెల్ రిసీవ్డ్. Everybody was praising it, but then my male cousins started calling me up to say, no, Rosu, you were talking on TV and you were not looking so good, there was puffiness under your eyes. So I found that their comments were more about how I'm looking rather than the content of the campaign, and I felt that again here it's an attempt to control in the form of advice, in the form of, you know, trying to give you positive advice, again a way of trying to maybe pull you down or something like that. So I find that this being amongst three sisters was something where we all learned so much from each other, and I think in the process our parents learnt a lot from us also. And where in fact now when I tell my father that so and so man was saying this, he says, oh, that's outright a gender issue with him. But this he could not have thought of 20 years back. So over a period of time even parents learn chestaru pillal nunchi about all these issues which kids are facing at work. Wonderful. So important to have conversations. Yeah. Yes. Yeah. So coming to parents and learning from children and children learning from parents, we'll go to our second question, which is we teach children that their body belongs to them. And this wasn't there when I was growing up. Right. Yeah. And now it has come into being. And a lot of things could have been avoided had it been more discussed and talked about. Yes. Had our parents known, you know, there is no college or university to teach parenting. They have to know everything. And most of us learn about parenting only through the mistakes that our parents made. So in that people's bodies belong to them, age appropriate, everyday ways. What does it look like to teach parenting, to teach children that their body belongs to them in a normal afternoon with a child? I think this is a very, very important aspect of bringing up children today. As you said, మనం చిన్న ఉన్నప్పుడు ఎవరు మనకి ఇవి నేర్పించలేదు. సో ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా మిస్బిహేవ్ ఇన్అప్రోప్రియేట్గా టచ్ చేస్తే వీ వుడ్ ఫ్రీజ్, because suddenly we would not know how to respond to it, what to say to him, and we were not so spunky to actually slap him back. So then this becomes a very important point, because once we got into service, then we realized that okay, good touch, bad touch are the when we started teaching children, then we realized how important it was, and this is absolutely mandatory, but it is still not there even in some rural areas today when we take a look at it, and girls really do not know how to deal with inappropriate physical touches or physical advances as such. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్, ఎందుకంటే పర్టికులర్గా మా జనరేషన్ వరకు, లైక్ యూ మెన్షన్ అమ్లా, ఈ కాన్సెప్టే లేదు. అంటే దే వాజ్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్, దే వాజ్ నో థాట్ ప్రాసెస్ ఆల్సో టువర్డ్స్ దాట్. అండ్ ఐరానికలీ నెట్ రిజల్ట్ ఏంటంటే, నా జనరేషన్ విమెన్ ఎక్కువ మందితో మాట్లాడితే, అండ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ విత్ సచ్ పెయిన్, that 4 out of 5 women have faced sexual abuse as a child.
to various degrees. And much later, to my shock, I have discovered this happened to male friends Yes. as well. Yes. సో చాలామంది మనం అమ్మాయిలకే జరుగుతుందని అనుకుంటాం కానీ అబ్బాయిలు కూడా ఈక్వలీ విక్టిమ్స్ ఇన్ మెనీ వేస్. అండ్ మనకు చాలాసార్లు మనం గ్రహించము. అండ్ అమ్మాయిలు కొన్నిసార్లు చెప్పగలిగినా చెప్తారు కానీ అబ్బాయిలు ఎట్లా చెప్పాలి కూడా తెలియదు, వాళ్ళకి ఎట్లా కమ్యూనికేట్ చేయాలి కూడా తెలియదు. అండ్ అన్ఫార్చునేట్ ఇట్స్ ది lack of knowledge that generation, my generation and few generations before also would have been subjected to this. As I grew up, tarvata I could see next generations ki ee information ochindi. So appadi nunchi chinna pillaki school lo kuda cheptunnaru. And ma school lo sex education undedi, but I don't think it was structured properly. They used to talk about biology and this, it was very giggly. I remember us giggling, and it was a class where we didn't have marks. Nobody took it seriously. You know, 9th, 10th standards low, they would talk a little bit about periods. So everything we didn't know whom to ask. And ఏమీ అర్థం కాలేదు. అర్థం కాలేదు. అండ్ ఎట్లా అడగాలి, మాట్లాడకూడదు అంటే the culture of speaking లేదు అప్పుడు. So that was one important thing. We learned it as we grew up. Because information started spreading. We are the generation from where internet started. So there was one more source of information happening. So chala matuku information akkadi nunchi pick up cheyadam modelu pettam. It was after that in schools or colleges things were being spoken and that approach changed. And naaku personal ga baga gurtunna oka incident endante, it's very simple thing, like you are walking on a footpath. If there are 2-3 men walking, న్యాచురల్గా ఉమెన్ విల్ గెట్ ఆఫ్ ద ఫుట్పాత్. మీరు గమనించండి, అంటే దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ కండిషన్. వస్తున్నారంటే మీరు పక్కకు తప్పుకుంటారు, వాళ్ళు తప్పుకోరు. సో ఇట్ ఈస్ దట్ ఫియర్ దట్ ఈస్ బిల్ట్ ఇన్ టు యూ, ఇట్ ఈస్ దట్ హోల్ కండిషనింగ్ దట్ హ్యాపన్స్ టు యూ. సో ఐ డిస్టింక్ట్లీ రిమెంబర్ 17 or something, I just asked myself, if I don't get off, what will happen? And I walked. And they moved. So that was the first, see, these were things that ఎందుకు దిగుతున్నాను అన్న క్వశ్చన్ వచ్చింది నాకు ఇప్పుడు. ఐ డోంట్ నో ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ కేమ్, బట్ ఇట్ కేమ్ అండ్ ఐ జస్ట్ ట్రైడ్ ఇట్ జస్ట్ టు టెస్ట్ వాట్ వుడ్ హ్యాపన్. ఐఎమ్ ఆన్ అ పబ్లిక్ రోడ్, ఐఎమ్ వాకింగ్, దోస్ మెన్ ఆర్ వాకింగ్, ఐ రిఫ్యూజ్ టు గెట్ ఆఫ్ till almost they were like 2 feet away from me. వాళ్ళు అలా దిగేసి వెళ్ళిపోయారు. ఇట్ వాస్ ఎక్కడో ఒక చిన్న విక్టరీ అనిపించింది. అంటే ఓకే ఫైన్, నా స్పేస్ నాది, నేను ఐ డోంట్ నీడ్ టు మూవ్ అవే ఫర్ అనదర్ పర్సన్. పిల్లలకి ఎలా చెప్తారండి? పిల్లలకి చెప్పడానికి ముందు నీ విలువ, వాళ్ళకి విలువ ఇవ్వాలండి. ఫస్ట్ నీకంటూ ఒక విలువ ఉంది అండ్ నీ మాటకు విలువ ఉంది. ఎందుకంటే చాలాసార్లు పిల్లల మాటని తీసి పడేస్తాం మనం. బట్ ద థింగ్ ఈస్, కిడ్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఆనెస్ట్. వాళ్ళకి స్వతహాగా అబద్ధం చెప్పడం రాదు, మనం నేర్పిస్తాం. మనం ఫాదర్కి మదరో ఎవరికెవరో అబద్ధం చెప్పినప్పుడే వాళ్ళు ఇట్లా అబద్ధం చెప్పొచ్చు అని నేర్చుకుంటారు. బట్ ఇఫ్ వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ దట్ ఆనెస్టీ అండ్ రెస్పెక్ట్ దెమ్. వీళ్ళకేం తెలీదు, నీకు తెలీదు అన్న మాట చెప్పకండి మీరు ముందు. వాళ్ళకి తెలిసినంత తెలుసు అండ్ వాళ్ళు నిజంగా ఆ నిజాన్ని అలాగే చెప్తారు. సో ట్రై టు ప్రొటెక్ట్ దట్ ఎబిలిటీ టు స్పీక్. వాళ్ళని చాలా మటుకు కప్పిపుస్తాం, నువ్వు మాట్లాడద్దు షో అంటా ఉంటాం మనం. సో వాళ్ళ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు కాదు నాన్న, నేను మళ్ళీ చెప్తాను దీనికి ఆన్సర్ అని చెప్పండి. సో ఎన్కరేజ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద చైల్డ్ టు స్పీక్ అప్. నేను ఏమైనా చెప్పగలను ఈ పేరెంట్కి, ఈ సిబ్లింగ్కి, ఈ వీళ్ళకి అని చెప్పే ఆ తత్వాన్ని పెంచండి అంటున్నాను నేను. డోంట్ సే అలాంటివి అనొచ్చా, ఎవరు చెప్పన్నాడు, ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావని. డోంట్ షుష్ దెమ్. వాడు ఏమైనా తప్పుగా మాట్లాడినా, ఏదో వల్గర్ వర్డ్ విన్నాడు అనుకోండి, వచ్చి ఇలా టక్కుమని అడుగు ముందు అంటే తిట్టొద్దు వాడిని, పక్కకు తీసుకెళ్ళి దీని అర్థం ఏంటో చెప్పండి. అది వల్గర్ అంటే ఎందుకు వల్గరు, నీకు ఇలాంటి ఏమన్నా అడగాలనిపిస్తే పక్కకు పిలిచి నన్ను అడుగు, అందరి ముందు అలా అడగకు. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ద చైల్డ్ రాదర్ దాన్ dump all your conditioning onto him and put social rules and regulations onto children. ఎందుకంటే ఆ 8 years వరకు వాళ్ళు చాలా ఎక్స్ప్రెసివ్గా, ఏమీ ఫిల్టర్స్ లేకుండా చాలా ఆనెస్ట్గా అడుగుతారు అన్నీ.
చాలా ఇన్నసెన్స్ నుంచి వస్తుంటాయి ఆ క్వశ్చన్స్. అండ్ ట్రై టు ఎంకరేజ్ దట్. అండ్ ఇప్పుడు నేను గమనించేది ఏంటంటే చాలామంది పేరెంట్స్ పిల్లలకి ఒక ఫోన్ ఇచ్చేస్తున్నారు, లేకుంటే ఐప్యాడ్ ఇచ్చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళ మొత్తం కమ్యూనికేషన్ అండర్స్టాండింగ్ అంతా అక్కడి నుంచి వస్తుంది. సో మీరేదో మీ ఇంట్లో పెట్టుకొని ఆ బిడ్డకు మంచి భవిష్యత్తు చూసుకుంటున్నాను, అంతా ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారు. యు ఆర్ లీవింగ్ దట్ చైల్డ్ బిఫోర్ వన్ మాన్స్టర్ కాల్డ్ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ ఫిల్టర్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో మీరు హౌ మచ్ కాన్వర్జేషన్ ఆర్ యూ హ్యావింగ్ విత్ యువర్ చైల్డ్ పర్ డే? మాట్లాడండి, అడగండి, వాడి చిన్ననే అడగండి, ఏం చేసావురా పొద్దున్న నుంచి, ఏం నచ్చింది, వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నావు. లిసన్ టు ఆల్ హిస్ లిటిల్ బ్యాంటర్, హిజ్ ఆర్ హర్ లిటిల్ బ్యాంటర్. ఆన్సర్ ఆల్ దీస్ సిల్లీ క్వశ్చన్స్ బికాస్ మీరు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు బహుశా ఎవడు వినలేదేమో. సో మీరు ఆ రూట్ని కొంచెం మార్చండి మీ వచ్చే తరాలతోటి. ఐదర్ విత్ యువర్ నెవ్యూ, యువర్ నీస్, యువర్ గ్రాండ్ చైల్డ్, యువర్ చైల్డ్. Let us try to undo what was done with us is what I feel. I have a deja vu memory. మీరు అఖిల్ని భుజాల మీద వేసుకుని బంజారా హిల్స్లో అఖిల్ చిన్నప్పుడు భుజాల మీద వేసుకుని బంజారా హిల్స్లో తిరిగేవారు. అండ్ యూ యూస్ టు ఆన్సర్ ఆల్ హిస్ క్వశ్చన్స్. Would anyone else like to share something about good touch, bad touch? How do you teach children? Something to share with the parents. Yeah, I think there are three things here. The first is, I think, this understanding that parenting is like one-to-one, that mother and the child. It is not like that. It's the whole world, the kinship, the community, all have a judgments on how to do parenting, right? So that also we have to think about it. The second is, I think it's not only important to teach our girls to say no, but also teach our boys to hear no. I think that's what we are missing, and that's also been seen in, for example, I teach students who already have almost 23-24 years of conditioning, and then they come. So I teach masters, UG and PhD students. So many of them come up to me and say that, okay, what you are saying now, we should have learned right in our childhood. Now it is kind of like too late. So this whole thing of unlearning takes a long time, right? So this whole thing about understanding that even what to say no for and what to say yes for, it's also like a life cycle. That when the kids are young, the questions would be different. When the kids become, older, have partners, have relationships, the kind of relationship that you would want your child to have. So even those parameters change in terms of saying yes to something, saying no to something. And therefore what happens is, most of our time when we give, like even this whole word that I'm giving my child freedom, we don't understand that when the whole experience of freedom children experience, they also kind of question you also, like in terms of your own idea. So most of us as parents give freedom but with control. And then there is this whole kind of the conflict that arises that, oh, I have so much of trust in you, but you fell in love with someone and you broke my trust. So what is this? So there the child is, even though you have taught the child to say no, but you're not ready to accept no when it comes to your own thing. So that's also something I think we should kind of focus on. And in relation to that, I think this whole idea about an understanding of one's own body, what the body goes through. And I think in the context of India or the world over, I think our individual decisions are not merely our individual decisions. It is structured on the way our caste, our class, our religion, the region that we come from, all gets played out in terms of who to say yes, who to say no, what kind of relationship to have, and things like that. So all our individual experiences are also part of the larger structure that we are part of. So unless and until we don't work with both, I think programs like this deal with the structures. I mean, drawing from our individual experiences, how it is get played out in structures. And therefore, I think before the panel even discussion started, some of the things that I want to bring into the like parenting or socialization and so on and so forth, many of them would say that, oh, don't bring your gender studies here, don't bring your sociology here. Sociology is, it's like a profession for you, but parenting is something very different, so this whole aspect of because with this we challenge a lot of things. We challenge tradition, we challenge religion,
we challenge culture, we challenge caste ideas, and that's difficult. And it takes a lot of work. So it is not one session, one aspect, but it is a continuous. Your domain expertise is very important, and all your research and studies are very important. But what would help an audience would be to bring out specific examples. If you can call to memory a specific example of something that happened, some research that you had done where you saw something happen, and from that you were able to bring out something, it would be perhaps much more easier for an audience to understand. Thank you. Like for example, I can think of two ways. One is normalize difficult conversations. Like for example, menstruation or periods, right? What we do is generally we hush it. We don't talk about menstruation. We don't talk about menopause, the kind of toll that it takes on the mother's body or wife's body or partner's body or sisters, right? We don't talk about that. For example, there was this, advertisement that talked about that there was this curious guy who was asking when they were showing a, advertisement of a period, a pad, and then he started asking his father or a mother, I think. They said, this is not for you. This is not the question. So I think this whole idea that having periods is as normal as going to the washroom. It is a bodily function. Like we sweat, we shed blood, right? So this whole aspect of, and I have to say that within India we have this whole culture of, like for example, in Assam there is a temple, Kamakhya temple, that worships a goddess who sheds blood. So when it is part of our everyday, why is there so hush hush about these aspects of working it out? The other example that I can think of is like when, not based on research, but based on conversations that, because we do a lot of sessions on consent with our students in the university. One of the things that always comes up is that initially she said yes, but we know that girls first say yes and then they say no. And probing further, it became very clear that Bollywood movies, like for example, this very famous song, Ki Nana Karte Pyar Tumhi Se Kar Baithe. So this whole thing that women are very shy, they don't have their own opinion. In their hearts, they want to say yes, but social conditioning says that, oh, you can't say yes because you'll be looked as very forward, very bold, and our men don't like very bold women. So what is that? That you say no first, and then you say yes. So, and that is the way in which men are taught. I mean, our students are taught that the only way that you will establish a relationship with someone that you like is through stalking. Like, always follow her, message her, even if she says no, because women don't say no. So I think somewhere, as I was saying, that when I said structural, I meant that it's just not one of us doing it, two of us is doing it, but we also doing it, and also how media, policy, government, education, all would work towards. Can I just add to that? Please. So one important point she mentioned was about how men handle rejection. And we've seen that chinnappudu nunchi they're not taught. Evaraina no ante adi ela handle cheyali. It should not be taken on the ego. And we find that toxic masculinity is centered around this ability to handle or inability to handle rejection. And we find ade acid attacks avi anni jarige time lo, this is the main thing, that men are not able to handle rejection kabatti they go to that extreme end of violence to teach the woman a lesson for daring to say no. Yes, because I think one important conditioning that our boys or even our girls have is that the true nature of masculinity is control. Always in control. Dominance. So if you're vulnerable or if you're rejected, you're not man enough. So I keep on telling them, or to my son, to myself, and to our students, that it is okay. There would be someone else, or maybe this was not meant for you, right? And it is okay to be vulnerable, okay to be rejected. We don't get everything that we so desire, right? So how can we think in terms of and reworking of masculinity? And therefore I would have to say that one of the biggest model in terms of supportive masculinity is Mahatma Phule. Because one of the scholars have referred to the partnership that he had with Savitribai Phule as Sahajivan. So it is the relationship, the partnership that you would have is based on a sense of equality. Right. And that I think is important, where an understanding that good masculinity does not require repression of your
emotions. That repression of your emotions, so it should not be as a, where you are reacting to that emotion, it should not be like a violent. So it is okay to cry, okay to feel upset, but it is not okay to react in terms of control. That is healthy masculinity. Healthy, yeah. Charan, could you add here, how would you say tell a student body in Ambedkar University, how do you communicate and how do you interact with children if that happens, and what is the message that goes across? So like most of the teenage students who are like literally who joins academic spaces, మేము స్కూల్లో కాలేజ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత స్కూల్ తర్వాత మా బాడీ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, మెన్స్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి, లేకపోతే బౌండరీస్ అంటే ఏంటి, ఇవేం చెప్పరు, ఇవేం తెలియదు స్కూల్ దాటి వచ్చిన తర్వాత. మేము యూనివర్సిటీకి వచ్చిన తర్వాత వెన్ వీ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ పీపుల్, ఇలా ఫ్రెండ్స్ని చూసినప్పుడు స్పేసెస్ చూసినప్పుడు దేర్ ఆర్ సమ్ స్పేసెస్ లైక్ ఇప్పుడు ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో వీ యూస్ టు హ్యావ్ విమెన్ డెవలప్మెంట్ సెల్. సో దే స్టార్టెడ్ టీచింగ్ అబౌట్ జెండర్ సెన్సిటైజేషన్, వాట్ ఈస్ మెన్స్ట్రేషన్, వాట్ లైక్ హౌ డస్ అ ఉమెన్ బాడీ వర్క్, లేదా మేల్ బాడీ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, ఇలాంటివి మాకు తెలియదు. సో పీపుల్ హ్యావ్ దిస్ ఆల్రెడీ ఒక నోషన్ ఉంటుంది, అమ్మాయిల బాడీ ఇలా ఉంటుంది. అండ్ మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఒక ఆ పదం కూడా వెనుకొని పెరుగుంటారు ఆల్మోస్ట్ డిగ్రీకి వచ్చే వరకు. సో వెన్ సచ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్స్ పీపుల్ టెన్ టు బ్లేమ్ థింగ్స్ ఆన్ దెమ్. ఒక పర్టికులర్ నువ్వు ఇలా జరిగిందని ఇప్పుడు ఇంట్లో చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ వాళ్ళని చూస్తారు, ఒక పర్టికులర్ టైంలో వాళ్ళు పూజ గదిలోకి వెళ్ళారు, లేకపోతే వాళ్ళు సైడ్ కూర్చుంటారు. ఈవెన్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కూడా దెర్ ఆర్ మెనీ గర్ల్ చిల్డ్రన్ ఒక పక్కన కూర్చోబెట్టేస్తారు ఇంట్లో వాళ్ళని, ఏం ముట్టుకొనివ్వరు జస్ట్ బికాస్ దేర్ ఆర్ మెన్స్ట్రేషన్. సో ఇలాంటి థింగ్స్ అన్ని చూస్తూ పెరిగిన వాళ్ళు దే థింక్ ఇట్ ఈస్ ఇంప్యూర్, అది ఖచ్చితంగా మంచిది కాదన్న థింగ్లో పెరుగుతారు. సో ఫర్ అస్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ టు నో థింగ్స్, వీ స్టార్టెడ్ టు డీల్ విత్ చిల్డ్రన్. చిన్నప్పుడు పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతూ కానీ అదొక పెద్ద విషయం కాదు, అదొక మామూలు థింగే ఇంతకుముందు లైక్ యాజ్ పీపుల్స్. సో దీన్ని ఒక ఇంప్యూర్ థింగ్గా భావించి దూరం పెట్టడం కానీ, లేకపోతే అమ్మో దట్ ఈస్ లైక్ సంథింగ్ హ్యాస్ ఆన్ అర్ ఫ్రాక్, అక్కడ బ్లడ్ ఉందని చెప్పడానికి దే టేక్ బ్యాక్. సో అలాంటి కాకుండా ట్రీట్ ఇస్ నార్మల్ థింగ్. ఫస్ట్ చిల్డ్రన్కి కూడా అదో పెద్ద విషయం కాదన్న థింగ్ మానేయాలి, వాళ్ళతో కూడా కాన్వర్సేషన్ జరగాలి, మేక్ ఇట్ ఇన్ ఎ వే దే అండర్స్టాండ్. అంతేగాని నోర్ముయ్ నీకేం అవసరం అని పక్కెళ్ళు, అలాంటి థింగ్స్ చాలా కామన్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇళ్ళలో. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు చిల్డ్రన్ ట్రై టు హ్యావ్ కాన్వర్సేషన్ విచ్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ అండర్స్టాండ్. వాళ్ళకు కూడా ఒక పాయింట్ తర్వాత ప్యూబర్టీ అటైన్ అయిన తర్వాత దే విల్ గెట్ టు నో థింగ్స్. సో ప్రయర్ టు దట్ మేల్కి ఫీమేల్కి అది ఉన్న డిఫరెన్సెస్ కేవలం చెప్పడం మాత్రం కాకుండా ఇద్దరు ఈక్వల్ అన్న ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ పెడితే ఇట్ విల్ బి మచ్ మోర్ హెల్ప్ఫుల్ రాదర్ దెన్ అబ్బాయి అంటే ఒకలా పెరుగుతారు, అమ్మాయి అంటే ఒకలా పెరుగుతారు. ఈవెన్ బాడీలీ ఆటోనమీ కూడా అమ్మాయిలు కంటిన్యూస్గా ఒక పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ గేమ్స్ కానీ లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ థింగ్స్ కానీ చోట్స్ కానీ అవే చేస్తూ ఉండాలనే థింగ్లు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. సో దట్ ఇంతకుముందు చున్నీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినప్పుడు ఇప్పటికీ అమ్మాయిలు బయటికి వెళ్ళి ఒకలా ప్లే చేసినా తిన్నా ఈవెన్ వడ్డిచ్చినా లేకపోతే ఈవెన్ దే స్టడీయింగ్ దే బెండింగ్ ఇలా పట్టుకొని హోల్డ్లో పట్టుకొని బెండే తీసుకుంటారు. సో దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సంథింగ్ గేజ్ ఈజ్ లుకింగ్ అట్ దెమ్, ఎప్పుడు ఒక చూస్తున్నారన్న ఒక ఫీలింగ్ లేకపోతే ఒక భయం ఉంటుంది. సో రిమూవ్ దట్. చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లలకి దట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ యూ హైడో లేకపోతే అదేదో ఒక క్యూరియస్ థింగ్ అని కాదు. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టీనేజర్స్ మా ఫ్రెండ్స్ అరౌండ్స్లో కానీ ఇంతకుముందు చూసుకునే వాళ్ళు కానీ పీపుల్ లెర్న్ అబౌట్ దేర్ బాడీ సెక్స్ త్రూ porn. సో దాట్ ఈస్ ఇంపాక్టింగ్ వెరీ బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద పీపుల్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి. దానివల్ల ఫర్దర్గా పీపుల్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఓకే టు వైలేట్ ఈచ్ అదర్ బాడీస్. సో దాని పరంగా కన్సెంట్ అనే థింగ్ని పక్క తోస్తున్నారు. సో బాడీలీ అటానమీ యాజ్ లాంగ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక మామనో లేకపోతే ఇంకా అన్ననో వచ్చి పిల్లల్ని ఎత్తుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు దే విల్ ట్రై టు స్టాప్. అప్పుడు చుట్టూ ఉన్న అమ్మలు కానీ అక్క వాళ్ళు కానీ నాన్న వాళ్ళు కానీ అరే పర్లేదు తీసుకో అంటే వాళ్ళు బలవంతంగా ముద్దు పెట్టేయడం లేకపోతే గట్టిగా హగ్ చేసుకోవడం. రాదర్ దాన్ దట్ సే తనకి ఇష్టం లేదేమో వదిలేయండి. ఇఫ్ దాట్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ సెడ్ మేబీ ఆ పిల్లడ్ నో చెప్పడం నేర్చుకుంటాడు, ఆ పాప నో చెప్పడం నేర్చుకుంటుంది, అండ్ సేమ్ వే దే విల్ టేక్ రిజెక్షన్ టు దట్ యాజ్ వెల్. So that will be much more better, I guess. I think that's a very important point which you raised, that children learning about sex etc. from porn. And I think all of us who are here, we've seen the aftermath of this kind of learning. And it also impacts relationships, right? When they think physical intimacy is only this much. So it also impacts their ability to communicate to each other. I think art has always been a form of communication, whether it was in the Khajuraho carvings of the temple carvings of all the sex positions, Right. or whether it is in pornography or cinema or any kind of engagement, relationship engagement is always depicted in art forms. However, you have the
holistic and the wholesome art, and then you have the damaging and then the negative art. But that discernment, how do we teach our children, is more important, because as there are the numbers of the different varieties of trees in the forest, there are different varieties of art makers and filmmakers in the country. And films and art is, when they are made, they are frozen in time. You can't change it after that. What was done in a Hindi film in the early 60s and 70s, and what I grew up, which is exactly the examples you were giving, I grew up watching those Hindi films and those films, but they are frozen in time. Today, Nandini is in cinema, I'm in cinema, my whole family is in cinema. We can't change that, right? But so we have to be able to, and Swami Vivekananda also said that beyond any education, to teach Viveka, to teach discernment. Yeah. That is the greatest strength of a student, to be able to discern what is wholesome, what is damaging, and how do we make these choices. Yeah. After body anatomy, we come to gender scripts. And I'm also learning lovely new vocabulary of exploring new scripts and new narratives, because like I was saying, art was frozen in time. You capture something in time. You can't blame the present, right? You have to be able to let it go and discern. So in these gender scripts, that boys don't cry, she's so bossy, she's not feminine. Oh, he's just a boy. What do these scripts teach children, and at what cost is their emotional and relation lives as adults? What does it cost them? If you say boys don't cry, men don't cry, men can't be vulnerable. You were saying that, right? And then you feel vulnerable as a man. Where do you don't know how to express it. So could we explore that? What were the gender scripts that you grew up with? And did it hinder you in any way? I was a bit of an anomaly. I grew up playing with boys mostly, and one Uttam and me were close in age, so all of our friends were very common. We hung out together. I played a lot of cricket, and I remember in my colony there were only boys playing, and I wanted to constantly go and play. And one boy fell sick one day, so they very reluctantly let me come and play. And I used to wear a long sort of skirt or a frock. So every time the ball came, I used to use my frock to stop it, which was not fair, but ho jata tha. So gradually became friends, and then I used to play. And then I remember this bhaiya used to send kulfi, and used to come and give me a lecture on how I should not play with boys. And for whatever reason, I used to rebel more. I used to say, "Kyun? Aap aisa kyun bol rahe hain?" But the thing was, my mother never said that. Neither did my brother say that. And I don't think he ever saw me as a girl or I saw him as a boy. We were just siblings. I was older. He was younger. I pulled rank when I had to. And that's it. And that's why I was laughing, actually smiling. You were noticing when we were talking about the periods. The first time I got my period, it was a holy festival. And my mother said, "You've got your first period, you can't go out and play." I said, "Why? But why?" And I'm fine. And I was furious that she didn't let me go. And all of them went and they played. And my brother came back and he said, Why didn't you come? So I sat and I explained to him. I said, "This is what it is. It is a period. And this is what I will have." And so he was actually, I don't know how you felt. He was quite... I thought she had some privilege that I didn't have. And then some, like a gift wrap thing was given to her. So I was wondering what I was missing out. So that is my first... coming back to guys being taught not to cry and not to be vulnerable. For me, my understanding was I've grown up with women most of the time. So I couldn't come across as weak because my mother is there, my sister is there. So I'm kind of a male figure in the family. So I need to be strong. I can't afford to be vulnerable. I can't cry. I can't express myself.
So that has been a big burden which I battle. Can I add to that? Please. So, one of the in one of the forces where I was working, how this issue that men should not be seen to be weak, men should not cry, men should be strong always, ఇది ఎలా pan out అయిపోయిందంటే ఆ ఫోర్స్లో suicides ఎక్కువ అయిపోయినాయి. Ante we call this the burden of patriarchy or burden of masculinity. So all these men who were working very hard in some very remote areas, conflict areas, వీళ్ళందరూ ఎలా ఫీల్ అయినారంటే ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ, ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ మై చిల్డ్రన్, నా సిబ్లింగ్స్కి చదివించాలి, వాళ్ళని పెళ్లి చేయించాలి, హౌస్ రిపేర్ చేయాలి, హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి, పేరెంట్స్కి చూడాలి, పేరెంట్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇల్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. సో ఏమైంది, దిస్ బికేమ్ అ బర్డన్ ఆన్ దేర్ హెడ్స్. దే స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ దట్ నేనే ఇవి అంతా చేయాలి. అంటే దే నెవర్ థాట్ దట్ వైఫ్ ఈజ్ అన్ ఈక్వల్ పార్ట్నర్, షీ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్. They felt that ఇది అంతా నా బర్డనే, అండ్ ఆ ఏరియాలో సూసైడ్స్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి, అండ్ వీ రియలైజ్ దట్ ద మెయిన్ రీజన్ వాజ్ దిస్, అన్ఫార్చునేట్లీ. Yeah, I think it starts with not only in terms of how you know what you play, but also how you walk. I mean, I still have a walk which is like one step here, one step there, and I think my parents tried very hard. So they put me into Odissi dance and things like that. But I learned the dance, but I could not change the way I walk. And so I think I've even tried that to put those dictionaries, heavy books, and walk straight. But it didn't work at all, right? So so those aspects of being this the gender scripts which are there about how do you behave. So one would be in terms of that there's been research that shows that our proverbs, that every day that we speak using proverbs of different languages, also highlight the position that a girl or a boy would have in the home. For example, there is a proverb in Oriya that says that a girl is like a plant that you plant in your garden, but it gives fruits to the other house. So this whole idea that even if you are born into a house, you are never completely of that house. Your real home is always that tumhara sacha ghar, so you'll marry and you'll go, you can leave is through when you die, right? So this whole thing about being productive for the other family and be always resilient, be always adjusting, like for example, for girls, I don't like to eat this. Then they say, oh, you are making so much tantrums now, but when you go to your in-laws house, can you even do that, right? So this is in terms of how the women always, are conditioned to always adjust, supportive. So that also reflects to in terms of, where the men can't share because they don't even consider the woman capable of sharing, that she doesn't have that resources to share. And that kind of gendered scripts is kind of violent to both men and women in terms of the parenting, in terms of sibling relations, in terms of partnerships, in the workspace, what is expected of a female colleague to what is expected of a man colleague, so those gendered scripts are not only violent for the woman and the man, but also for the way the society is normalized. So one thing is to think of ways how can we question this, what is normal. Like in one of the questions that the introduction that you were saying, that shouting out or saying something with very like force. So an aggression in men is considered to be something ki is so normal. Aggressive, like I mean normal, common, and that's a mark of masculinity or authority, something go-getter, authority. But the same thing with women becomes that see, she's a woman, still so aggressive, right? We face it every day. Yes, I mean, we face it every day. So expression of anger is actually goes against us. Yes. But expression of anger of another male colleague is, oh sir, chala koppaddaru, mem tappu chesamu, we have done something wrong, we've got to. There is a word in Telugu, ma'am. They use it to describe women. Gayyali antaru. Men ki equal term లేదు కదండి అది. గయ్యాళి అంటే గయ్యాళి is somebody who will scream and shout, అబ్బా గయ్యాళి గంప. This woman constantly makes one fuss about everything or shouts or screams because it goes against that whole definition of how a woman should be. You should be.
బట్ మేల్ టర్మ్ లేదు, అది there's no Yeah. comparative male term of for a man who makes a ruckus or anything. That's acceptable, that's normalized, and it is a sign of authority, and it is respectful. Yeah, and just to add just this point, this is scripts are also like, for example, I think we were talking about bad words or like slang words. If one makes an analysis of also the words which are there, it is all kind of positioned on women's body. In terms of their private parts, in terms of who they are, in terms of the characterless that they would have, in terms of legitimacy, illegitimacy. So it's all the way that we are trained or we are socialized, and we think that that's normal, is also something which is so powerful that it is very difficult to dismantle. Every gali to a man is also via a woman only. Yes. All patriarchal double standards, Yes, right? yes, because I have a follow-up question to that statement. How would you introduce something different? Because right now, yes, the past is the past, but now if we have to start re-looking at scripts and introducing something new, you are in the university. How do you introduce something new, and how do you change this? Yeah, I have to say I draw a lot from, just to give an idea, black feminism, Dalit feminism and anti-caste movement in India. And I think one important aspect or idea that many of us work is Mahatma Phule's Tritiya Ratna. Quickly, it means three things, three ideas that we need to imbibe. One is pragya, which is critical thinking. So to question what is given to you as normal, that this is the way to work, right? The second is karuna, empathy. So how can we as teachers in the university or as parents at my home rethink about the way that we instill empathy among ourselves, among our students, among our community? And the third is in terms of samata, social justice. So the idea here is that the discussion that we are having in terms of parenting is not only in terms of the household or the family that we are part of, but it is a larger, like for example, we can teach our girls to be very gender sensitive, we can teach our boys to be very gender sensitive, but once they go out, like there are students who say that their parents, their father, even sweeps the floor and washes vessels and all, but the moment a relative comes, he doesn't do any of these things, he sits and reads newspaper. So the kind of observation that others have on that, whether he's a man enough or not, or you are not a man if you don't control your wife, what is this? So this is also very, very dominating by practice. So it requires lot of hard work, and it is a continuous process and an iterative process, that it goes back and forth, and for every moment there are new challenges that come that we need to keep on talking about it. So just having one gender sensitive session doesn't work. It is a constant, and it is an extremely hard work, because it is about not only men but also about women giving away power to control, giving away our the things that we have worshipped for a very long time. And there's a lot of questions that will come. But if we want a society that is based on empathy, critical thinking and justice, equality, that hard work needs to be So that's done. the purpose of this campaign, to begin Yes. these conversations. Yes, absolutely. Wonderful. Absolutely, Thank you yes. for sharing that. Very powerful. Charan, I'm going to go to another question for you. Yeah, in the decision making in your childhood and your growing up and your exposure, were women involved in decision making, or were women kept away? What impact did this have on you, and what do you feel about women and decision making? సో ఇట్స్ ఖచ్చితంగా ఉమెన్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ డిసిజన్ మేకింగ్. ఖచ్చితంగా ఆడవాళ్ళని పరిగణలోకి తీసుకోరు. వచ్చి ఏ ఇంట్లో ఏ డిసిషన్ తీసుకున్నా ఇట్స్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ, యాజ్ పర్ లైక్ ఫాదర్ అండ్ నథింగ్లోనే ఉంటుంది మోస్ట్లీ. సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ బట్ అమ్మతో మాట్లాడేవారు, దే వర్ కన్వర్జేషన్స్, బట్ ద అల్టిమేట్ డిసిషన్ విల్ బి టేకెన్ బై ఫాదర్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇది లైక్ ఇన్ నాట్ మై ఫ్యామిలీ, జస్ట్ చుట్టుపక్కల చూసుకున్నా కూడా ఈవెన్ ఇన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్సో ఇట్స్ మేల్ హెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ఈవెన్ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళే తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. అండ్ ఈవెన్ మనం మాట్లాడుకునే మాటల్లో, సామెతల్లో, పాటల్లో కూడా దే ట్రై టు పుట్ ఇలాంటి ఒక అర్థాన్ని ఇచ్చేలాగా రాస్తుంటారు. ఈవెన్ దెర్ ఈస్ దిస్ సాంగ్
అపురూపమైనదమ్మా ఆడ జన్మ, ఆ జన్మ పరిపూర్ణ ఇల్లాలమ్మా. సో లైక్ ఉమెన్ గెయిన్స్ హర్ highest potential through being household wife. So అంతకంటే ఎక్కువ they don't have to do that అన్న థింగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం బట్ సో మీకు ఎలా ఎఫెక్ట్ అయింది? సో ఫర్ మీ అంత డెసిషన్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఎప్పుడు ఎక్కువ రాకపోయింది, లైక్ ఆఫ్టర్ స్కూల్ తర్వాత కానీ కాలేజ్లో కానీ. బట్ కానీ లేటర్ ఇన్ లైఫ్ ఐ స్టార్టెడ్ టు థింక్ అబౌట్ లైక్ నేనేం చేయాలి, నాకు ఏమంటే ఇష్టం, నేనేం. సో వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ డెసిషన్ ఐ వాస్ కన్సిడర్డ్, అయ్యో ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న డెసిషన్కి ఏమంటారు దట్ ఇస్ అన్ ఆల్వేస్ థింగ్. బట్ కానీ somehow having female friends in my life, lot of friends, people who understand around me and teachers around me, so they started letting me know అంటే నీకు నువ్వు డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు, ఇట్స్ నాట్ ప్రాబ్లమాటిక్. అండ్ అట్ సేమ్ టైమ్ ఉమెన్ తీసుకున్న డెసిషన్ కూడా యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దెమ్. ఇట్స్ నాట్ వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్ అంటే అదే ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ ఏదో అడ్వైజ్ లాగా కాదు, ఇట్స్ దే డెసిషన్. సో వాళ్ళకు కూడా నీకెంత రైట్ ఉందో వాళ్ళకు కూడా అంత రైట్ ఉంది. అండర్స్టాండ్ నాట్ జస్ట్ ఏదో మిగతా ఇళ్ళలో కూడా తీసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ అమ్మాయి చెప్పిందంటే ఆ పక్కకి వెళ్ళి నువ్వేం చెప్తావు అన్న ఒక్క నోషన్ కాకుండా listen to them, they also know what they are thinking, what they are doing. And right now people have started to work right now, the ammayilu work chestunaru, abbayilu work chestunaru, so they both have equal say anna thing kuda pattichukottledu. Even right now of this generation, even working couple unna kuda it's more of male counterpart who is taking their decision. సో ఇట్స్ బిన్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఆ నోషన్ పెట్టి ఖచ్చితంగా అబ్బాయి ఆ డిసిషన్ తీసుకోవాలన్న థింగ్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ పేట్రియార్కీ కూడా అలాగే ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం మొదలెట్టారు. ఇంట్లో నాన్న చేసుకుంటారు, రేపు పొద్దున్నే వాళ్ళ అబ్బాయికి పెళ్ళైన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మాయి ఇటు వస్తే ఆ అమ్మాయిని డిసిషన్ తీసుకుందాం అనుకున్నా ఒక్కరు, ఎందుకంటే అత్త చెప్పారు మామ చెప్పారు కాబట్టి అబ్బాయి డిసిషన్ తీసుకోవాలి. సో దట్ హ్యాస్ బిన్ రియల్ ప్రాబ్లమ్. బట్ పీపుల్ ఆర్ లర్నింగ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దర్ ఒపీనియన్. కెన్ ఐ జస్ట్ యాడ్ టు దాట్? ఒకసారి ఈ కాన్వర్సేషన్స్, జెండర్ కాన్వర్సేషన్స్ అని చెప్పి 28,000 పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్తో ఈ కాన్వర్సేషన్స్ ఒక ఏరియాలో మొదలుపెట్టాము. ఒకరోజు ఒక 100 ఆఫీసర్ లెవెల్తో ఒకసారి ఒక వర్క్షాప్ చేస్తే వాళ్ళని అడిగాము దట్ మీరు రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎక్కడ సెటిల్ అయిపోతారని ఏమనుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళందరూ ఒక 2-3 hours కాన్వర్సేషన్ నడిచింది. నేను ఇది చేస్తాను, నేను ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోతాను, ఇక్కడ ఇల్లు కొంటాను, అండ్ ఆల్రెడీ నాకు అక్కడ భూమి ఉంది, అక్కడ ఇల్లు కట్టుకుంటాను, అవి అన్నీ జరిగినాయి ఒక 3 hours. ఆ తర్వాత మేము ఒకటే ప్రశ్న అడిగాము, మీ భార్యతో ఇవి అన్నీ డిస్కషన్ అయిందా? Not a single officer in that room said yes, because భార్యతో ఇవన్నీ డిస్కషన్ చేయటం అలవాటు లేదు. That gave us an idea, it was an indication, a reflection of the power dynamics in the family, that she's not a part of the decision making process at all. My grandfather and grandmother, my grandmother, whatever little money or property she got when she got married, I distinctly remember now, she was allowed to invest and manage it by herself. My grandfather never interfered in that. If తనకేమన్నా అడ్వైస్ కావాలంటే తీసుకునేవాళ్ళు, ఎందుకంటే మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇస్ వెరీ కన్జర్వేటివ్. ఆయన ఉన్న ప్రాపర్టీస్ అన్నీ అమ్మేసి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్, నో జంజట్, ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్. మై గ్రాండ్ మదర్ వాజ్ మోర్ అడ్వెంచరస్. లేదు అక్కడ ఒక ప్రాపర్టీ, ఒక ఇల్లు కొందాం, దెన్ సెల్ ఇట్ అండ్ దెన్ బై సంథింగ్ ఎల్స్. సో ఆ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ఉండేది తనకి. And now I can appreciate how my grandfather never micromanaged that. So ఆమె ఎంటర్ప్రైజ్ని ఆమె డెవలప్ చేయడం వదిలేశారు, అండ్ షీ మేనేజ్ దట్ వెరీ వెల్, అండ్ షీ వాజ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ బెటర్ అట్ ఫైనాన్సెస్ దెన్ హిమ్. అండ్ ఇప్పుడు కూడా నేను కంపేర్ చేస్తే చాలామందికి సమ్టైమ్స్ ఫ్రెండ్స్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇష్యూస్ విత్ హస్బెండ్స్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దాట్, ఎందుకు ఇది భరిస్తున్నావు అని క్వశ్చన్ అడిగితే ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, నేనేం చేయాలి, ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ లేదు. సో ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ మిమ్మల్ని ఎంత హిండర్ చేస్తుంది, ఎంత తొక్కేస్తుంది అన్న బ్యాలెన్స్ ఐ కెన్ సీ. అండ్ ఐ కెన్ సీ హౌ మై గ్రాండ్ మదర్ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ బికాస్ దట్ వాజ్ హర్ మనీ. అక్కడి నుంచి వచ్చే రెంట్ కానీ ఏం కానీ తన డబ్బు అది. అండ్ ఈయన ఆ లైన్ చాలా క్లియర్గా పెట్టుకున్నారు. సో అది రెస్పెక్ట్ చేయడం వల్ల ఆమె పర్సనాలిటీ ఆ మేరకు బ్లూమ్ అయింది ఈవెన్ ఇన్ those days. Of course it did help that she was educated, she could read, write English, Hindi, Telugu, Urdu, so many languages. She was an educated person, she understood finances. Ante adi enta empower chesin tanne anedi telustundi naku, and I can understand the fact that her money was there gave her so much strength. Just wanted to add that one.
just I would love to share an example of, I know Charan will appreciate, an example of my father-in-law. He is a legendary actor, Akineni Nageshwara garu. He came, ఆయనకి చదువు అనేది లేదు, ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు, ఆల్ సెల్ఫ్ ఎడ్యుకేటెడ్, కేమ్ అప్ యాజ్ అ వెరీ లెజెండరీ యాక్టర్, రెస్పెక్టెడ్ బై సో మెనీ జనరేషన్స్. ఇంట్లో డైనింగ్ టేబుల్ మీద అత్తమ్మ, మై మదర్-ఇన్-లా, భోజనానికి పిలిస్తే ప్రతి ఒక్కరు ఫ్యామిలీ మెంబర్కి వాళ్ళకి నచ్చిన భోజనం, ఫుడ్ ఐటమ్ పెట్టేవారు. సో ఒక 20 డిషెస్ ఉంటాయి డైనింగ్ టేబుల్ మీద. కానీ ఎవరు లేనప్పుడు వెళ్తే మా గారికి, మై ఫాదర్-ఇన్-లా, ఒక కూర ఒక పప్పు. ఆయన అనేవారు, డబ్బు ఉన్న ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు కదా, ఆవిడకి అన్నీ కావాలి, నేను ఆకలితో పెరిగానమ్మా, నాకు ఒక కూర చాలు, నా కడుపు నిండుతుంది. హీ వాజ్ సో రెస్పెక్ట్ఫుల్ ఆఫ్ మై మదర్-ఇన్-లా's wealth, right? But he grew much bigger than her, but he still called her. Yeah, and decisions తీసేటప్పుడు the entire family would sit, his wife, his 3 daughters and his 2 sons. He never left them out, and ఆయనకి formal education లేదు. So I think there is no distinction between respecting respecting gender respect or equality in a human mind compared to education, because even the highest of education can still bring in gender inequality. So these are beautiful examples. అప్పుడు నేను ఈ ఫ్యామిలీకి వచ్చేటప్పుడు నేను అనుకున్నాను, ప్రతి తెలుగు వాళ్ళు ఇట్లా ఉంటారు, బికాజ్ బెంగాల్లో ఇది లేదు, బెంగాల్లో నేను చూడలేదు, బట్ ప్రతి తెలుగు ఇంట్లో ఇట్లా ఉంటుందా, ఓ సో వండర్ఫుల్. No, thank you for this, because just one anecdote to add to your education, saying, so a long time back, I think ages since I was 23, 24, I was appearing for interview in a very prestigious university, and the whole panel was all distinguished sociologists with the VC, everyone. They asked me what I'm working on. So I said many things. I said women's decision making power and how less decision that they have. And then they all started laughing, and I said, why, what happened? So they say, so one of the senior sociologists said that yesterday I went to buy a fridge, and I wanted a white color fridge, my wife wanted a red color fridge, and now you all tell which color fridge we bought, right? All of them started laughing and saying, sir, I know you would have bought the red color fridge. So then he asked me, see, in our lives all decisions are made by women, why are you even researching on this topic? So this comes from a extremely big sociologist who has done a lot of work on gender, on social justice and things like that. But when he thinks in terms of this whole decision making, the complexities of decision making, the notion of property, notion of financial literacy, the kind of negotiations that women do, economic independence. He's not thinking of any of those, that what are those decisions? So is the decision only about buying a fridge, or does she have even a decision, as you said, in terms of where should one invest, unless and until she has her own independence that comes from her father's side. So those complexities, even for a educated so-called, it did not even click, but it so much clicked with your father-in-law. So I don't think education has so much to do with it. I think it's the perspective with which you see your relationships and see everyone. This is about when men talk about women in front of children. These are, yes, I know Charan is smiling. So commenting on appearance, making jokes, describing relationships. What are children absorbing about how women are valued or perceived, and what would be a more conscious language? Do you have examples of more conscious language, and do you have some examples that we must completely avoid? Let's tell our viewers. తెలుగు భాషలో ఉపయోగించినప్పుడు స్త్రీని వస్తువుని ఒకే వర్బ్తో యూస్ చేస్తారు. అది
లేకపోతే దాని లైక్ అలా యూస్ చేస్తారు. లైక్ ఆల్మోస్ట్ అనిమల్ని, ఒక థింగ్ని, ఒక ఉమెన్ని, దే ఆర్ యూజ్ విత్ లైక్ సేమ్ ప్రొనౌన్స్ అండ్ సేమ్ వర్బ్స్. సో అలాంటప్పుడు ఒక నోషన్ పిల్లల్లో పడిపోతుంది. సో వెన్ వీ ట్రీట్ ఆల్ దీస్ త్రీ ఎంటిటీస్ యాజ్ ద సేమ్ థింగ్, వాళ్ళని కూడా అలాగే ట్రీట్ చేస్తారేమో. ఇంట్లో కూర్చొని ఉంటారు నాన్న, ర్యాండమ్ ఫ్యామిలీ, ఒక ఇమాజినేటివ్ ఫ్యామిలీ, నాన్న కూర్చొని ఉండి పోయి దాన్ని పిలిచిరాపో అంటారు పిల్లడితో. దాన్ని అంటే జనరలీ వెన్ కిడ్స్ లర్న్ పప్పినా లేకపోతే సమ్ చైర్ని ర్యాక్ చేసుకున్నామన్నారు, దెన్ ఇట్ కన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళ అమ్మని తీసుకురామని చెప్తున్నారు. సో దాన్ని ఏదైనా యూస్ చేయడం వల్ల ఇట్ కంప్లీట్లీ యూఆర్ టీచింగ్ ద కిడ్స్ రాంగ్ కనోటేషన్. రేపు పొద్దునే వాళ్ళు పెరుగుతున్నప్పుడు కాలేజ్లో, స్కూల్లో, అండ్ విమెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దర్ లైఫ్స్, కానీ ఫ్రెండ్స్గా, పార్ట్నర్స్గా, దే విల్ ట్రీట్ ద సేమ్ వే. ఈవెన్ రైట్ నో ఇట్స్ బిన్ చాలా నార్మల్ థింగ్. దాన్ని అది చాలా ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు. దాని బదులు తను, ఆమె, ఆవిడ అని యూస్ చేయరు. సో ఇట్స్ బిన్ వెరీ నార్మల్ థింగ్. అండ్ రెండు తిట్టడం, ఈజీలీ దే విల్ త్రో అవే ద వర్డ్స్. లైక్ తిడుతున్నప్పుడు కూడా ఇంతకుముందు మాట్లాడినట్టు అమ్మాయి బాడీ పార్ట్స్ మీదనో లేకపోతే ఆవిడ క్యారెక్టర్ బేస్ చేసుకుని తిడతారు. అండ్ మగవాళ్ళు తిట్టాలనుకుంటున్నా త్రూ దెమే యూస్ చేసుకుని తిడతారు. All abuses are based on women. So why do you have to do that? అండ్ రెండు ఈ బాడీ మీద ఉన్న ట్యాబు వల్ల ఎవ్రీ బాడీ పార్ట్ బీయింగ్ కన్సిడర్డ్ ట్యాబు. సో అవి కూడా యూస్ చేసి తిట్టడం మొదలెడతారు, మెజారిటీ బీయింగ్ ఉమెన్. సో ఇఫ్ వీ డోంట్ యూస్ దట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కిడ్స్, దట్ విల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తీసేస్తుంది ఆ ఈక్వేషన్ నుంచి. చిన్నప్పటి నుంచి తను, ఆవిడ, ఆమె అని పిలిస్తే ఇట్ విల్ బిన్ వెరీ నార్మల్ థింగ్. బట్ కానీ అది యూస్ చేయరు. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ఎండ్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఆమె తినింది అంటారు, అతడు తిన్నాడు అంటారు. సో అక్కడ ది సేమ్ సింగ్ ఓఫర్ కుక్క తినింది. సో ఇట్ గో లైక్ స్త్రీకి, ఒక జంతువుకి అండ్ వస్తువుకి లైక్ ఇట్ గోస్ ద సేమ్. సో దేర్ మైట్ బి చేంజ్. ఆవిడ తిన్నారు ఈజ్ మచ్ మోర్ రెస్పెక్ట్ఫుల్. ఎందుకు అలా తక్కువ చేసి మాట్లాడడం? సో ఫస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి ఆడవాళ్ళని తక్కువ చేసి చూసే విధానం మారితే దెన్ వీ మైట్ బి ఈజీలీ ఏబుల్ టు లెట్ దెమ్ నో మనం ఈక్వల్ అన్న థింగ్ మన భాషలోనే వచ్చేస్తుంది అన్న లైక్ అనుకుంటున్నాను అయితే మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్. That's a very fine observation actually. Yes. Yeah. And what about conflict? Let's look at conflict. Yeah. When adults disagree or conflict in front of children, what are children learning? How to handle anger? I think we've already seen this. పెద్దవాళ్ళు కోపడితే ఈజీగా కోపడితే పిల్లలు కూడా ఈజీగా కోపడతారు. Or express needs and resolve tension. What does a man who models a healthy conflict and conflict resolution teach a child? Can we talk about handling conflict, being able to handle an opposing view also, or a refusal? I think the first thing that a child would learn, it is okay to disagree. That there is, that a conversation can be had and disagreements are fine. Yeah. There is no that, otherwise if you are shouting over the other person and saying shut up, listen to what I'm saying, you're saying my opinion is the one that only matters. Your opinion does not matter and you don't know as much as I do. So first you're putting down the entire capacity of that person, you're taking the power away of that person, and you're enforcing your authority and your stamp. If it is a male child who is seeing, he will start saying that to his mother soon. By the time he's 10, 11, 12, he will start saying stop it, enough, don't tell me what to do. And as he grows up, it will become worse. So that is one very dangerous situation that will get created. And please be aware, tomorrow that same son will come and say it to the father as well. So the fact that your other person's opinion, stand, thought process is inferior to mine is what is established at that time. But at the same time, if there's a healthy conversation and saying, okay, this is what I feel, no, I'm sorry, I don't agree. Okay, let's talk about this. Either I get convinced or you get convinced. Let's talk about it. That creates such a much more of a healthy, open atmosphere that it's fine. You may not even resolve that, but it's okay to disagree and be okay with it. So how do we work around this? Like we both have differing opinions on this. How do we find a middle ground?
Now that is conversation, that is Required. peace, that is respect. That is everybody in this family now has space to talk. So this same child, male or female, will understand, and tomorrow in his or her dynamic will understand that if it's a female, she will demand that of a male counterpart tomorrow, and if that counterpart is not giving that, she will see it as a red flag. If she doesn't, she will think that, oh, this is how men are, this is how, what I have to accept. So these are. And a woman who argues is a feminist. Yes. Yes. But Uttam, you'd love to hear what dealing with disagreements. I think it's really important for parents to keep gadgets aside and have these intimate conversations with their children, which generally you tend to be complacent or lazy or busy with your work. I don't see a lot of parents really investing in their children. So we recently were visiting some old family friends, and there we found that the husband had the habit of dismissing whenever auntie would try to say something. He had the habit of kind of just dismissing her or things like that. So later on, when we were in the kitchen with her, she said he always does this. As a result, even my servants don't listen to me. So she says ki whenever any instructions have to be taken, the servant goes straight to him rather than coming to me for instructions, but this is what happens. So just to give you an example of how it pans out, how other people around the family circle also learn the same from the way the man treats the woman. Yeah, I mean, I think it is also reflects on who they think is the head of the house. Head of the house. The authority Yeah. which is there, because to have the conversation that you were saying, where they are agreeing to disagree and things like that, requires the fact that both of them consider each other as equal. Right? And the moment when you feel that you have a difference of opinion, you are challenging authority. Yeah, so that kind of triggers the violence. That how dare you say this? How can you not agree? Maybe the first time they have a disagreement, they will say, ki, haan, let us hear her out. But if what she's saying doesn't match to what you wanted, so it then becomes a matter of, like, you don't respect me enough, or you, doesn't my value mean anything to me? What will my other friends or parents say that my wife is also not listening to me? How dare you? So these things about your ideas are stupid, it's frivolous, you don't have this, or don't bring, I mean, in Marathi we have this word called hoshyari. Zyada hoshyari mat dikhao. Like, what locus standi do you have to, talk about these kind of things? So I think that dynamic plays a lot in terms of that we can have a rational, logical conversation only with people that we think that we are equals. If we don't have, we think that it would be something that is. I have a follow-up question for ma'am on this. Yeah. Ma'am, I have faced this, that subordinate male staff don't take instructions comfortably from a female boss. Yeah. Because again, that is part of the conditioning that they have had. So I have constantly faced this, that there'll be one resistance, there is mansplaining happening at points, I have to shut that down. But there is one constant resistance is there. It's with great difficulty that I've managed to manipulate, and I'm sure you have faced it as well. Absolutely. So would like to hear what happens on the, because all that is stemming from this very question of how you perceive authority, who is authority, and what is the gender play on that. So right from my first posting in Pulivendula, the first few months, because I was still learning my work, it was my first posting, so the officers felt कि ये तो बच्ची है, इसकी बात क्या सुननी है, because I was very young at that point of time when I got into service. So the first 3 to 4 months they took to actually understand that yes, I know my work and I can take decisions and they can rely on me. And after that we had the elections in Pulivendula. And that year, because of all the hard work that was put in, the elections were free of any kind of violence or rigging, etc., for the first time in 20 years. So that was what helped me establish myself as an officer. So, वो तो first posting थी. After that, second, third, fourth, fifth, umpteen number of postings. In every area, they would take first 3 months or so to get used to a woman, because we were always the first woman SP in that district, first DIG in that place, women DIG, etc., etc. So first 3 months is always a struggle, and they definitely don't take kindly when they are scolded.
That's when the judgments all come out and their ego gets really hurt. But I've also learned over a period of time, I give them time to understand that I am not a threat, I'm not here, I don't have any other stakes, I'm not here to pull them down or to discredit their work. And then 3-4 months ke baad, I find that things settle down. But the first 3 months is a struggle in any posting. Charan wants Yeah. to share. సో ఇప్పుడు మ్యామ్ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ నుంచే తను ఫస్ట్ షీ హ్యాస్ టు అచీవ్ సంథింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెయిన్ ద రెస్పెక్ట్. Yes. సో ఉమెన్ యాజ్ అ బీయింగ్ కూడా ఏదైనా అచీవ్ చేస్తే తప్ప దే ఆర్ నాట్ బి ట్రీటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్. And when a man comes in, adi automatically accept అయిపోతుంది authority. It's given, like you don't have to treat, like man is coming, like he'll be respected anyway. If his woman is coming, first of all we don't light తీసుకుందాం అన్న థింగ్లో ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇన్ ఆల్ సెన్సెస్ కూడా, ఈవెన్ వెన్ దెర్ ఈస్ అ పర్టికులర్ స్పేస్, వాట్ ఎవర్ అకాడమిక్, పొలిటికల్, ఫ్యామిలీ, సోషల్, అన్నిట్లోనూ ఒక డిస్కషన్ చేద్దామన్న నోషన్ ఉండదు మ్యాక్సిమం అందరి దగ్గర. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇట్స్ గివెన్ కదా. ఎందుకంటే పేట్రియార్కీలో మేల్ లీడ్స్ ద థింగ్. సో కాబట్టి మేల్ చెప్పిందే వినాలి, మేల్ చెప్పినట్టు మాట్లాడాలి. ఇఫ్ సంబడి ఇంటరప్ట్స్, నీకేం తెలియదు, నోరు చూసుకొని పక్కకి వెళ్ళిపో. దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఆల్ సైడ్. ఇప్పుడు కాలేజ్లో కూడా ఈవెన్ స్టూడెంట్స్ లర్న్ ఫ్రమ్ టీచర్స్ యాజ్ వెల్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ ఏమవుతుందంటే వెన్ టీచర్స్ డోంట్ టేక్ క్వశ్చన్స్, they'll shut them down, and that too very rudely. What will that encourage them to do in the future with the students, otherwise the kids, some other people, even in friend groups? They don't want to listen to it. They'll assert their own ideology or thought, whatever. So that will definitely create a very negative space. So maybe having a good space where people can pour their thoughts. They may agree to disagree, but there shall be a pouring of andru వాళ్ళ ఆలోచన పంచుకుంటే తప్ప, then they might ఒప్పుకోవచ్చు, but they shall అందరినీ మాట్లాడించేలా చేయాలి. చాలా బాగా చెప్పారు. ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ యూ బ్రాట్ అవుట్ దిస్ పాయింట్, బికాజ్ ఐ థింక్ దీస్ డిస్కషన్స్, స్టాండ్ విత్ హర్ అండ్ అదర్ డిస్కషన్స్ లైక్ దిస్ ఆర్ మెంట్ ఫర్ to share with an audience so that everyone starts thinking, because there is no static, nothing ever stays frozen or static except a film, I think, an artwork. Everything else is constantly evolving, and it evolves with the challenges that we present to the existing norms. Yes. So in my childhood, I grew up with a naval officer father and a naval officer mother, although she was from the she's Irish, and she was with the Irish Navy, and my father with the Indian Navy, and of course she had to leave the Irish Navy and come to India once she married him. And she's a very educated mind, and my father was from IIT Kharagpur and then naval architecture and all of that, and they used to have these debates, and very often these debates would get so heated we would get terrified. Right? I think in my growing up I learnt that it takes one person to keep quiet for an argument to end. An argument of two, one has to keep quiet for the argument to end. I never thought of solution because I never saw any solutions. And in that willingness to keep quiet, my mom was never willing to keep quiet. She never, ever, it ended with a divorce, and we were very relieved when the argument stopped. And I grew up with parents in different cities and countries eventually. But I think I learned to keep quiet. And people used to tease Nagarjuna, మీ ఆవిడే అన్నీ ఒప్పుకుంటుంది. So he says, చాలా స్వీట్గా చెప్పేస్తుంది. So it's not that we don't have an opinion and we don't have something to say, but we also learn when to say it, how to say it, wait for the right mood to say it. We learn to tiptoe around the whole thing and still find our way. And I think it's also when you see your parents, the family is like a micro organization, and parenting is almost like a twin leadership, and actually there is an imbalance of power, so it's a fight for leadership as well. This who is making the decision, whose final say it is. It's a leadership issue, and as I have seen more and more social change, I've been part of social change, and how does social behavior change come? And I think as an observer, I see there are many dynamics, and because the family is a core
or it's the microcosm of an organization, of a country, of a state, of a culture. All the larger issues show up in a minute way in the family. And until we learn to, evolve as families, the larger issues of our nation will also be very a well challenge. put. Yeah. Actually, I'm supposed to listen more and talk less. Yes, absolutely. We'll go on to housework. Do we see men doing housework? And I think you had a beautiful example there of where your father would do housework. So cooking, cleaning, bathing, school pickups, what lessons do this teach to men? And what does it matter? Why does this matter for both sons and daughters to see this? Yes, I'll just go back to your script thing. I think we are trying to move away from scripts, and that's what you did, and that's why this panel is interesting, that we are talking to each other, not just talking with ourselves. I think there is this whole, there's this word that I really detest, that is this word help. That someone goes, oh, let me help you with something. So this kind of takes a credit without taking the responsibility or accountability of it, right? And therefore, I feel that in this whole idea about who gets to do the unpaid labor, I think the same work, like cleaning, sweeping, cooking, if we hire someone, we pay for it. But when a woman does it, it is put under that unpaid labor, and then say, oh, what did you do the whole day? There was nothing much that you have to do. And secondly, if a woman is financially independent, she doesn't need to do all these work. So she hires someone who is lower in her class and all to come. And now we have 99 rupees an hour, pronto help and things like that. You have these young migrant women coming and working in our households. So this whole thing about looking at the dignity of what labor that you do. So only work that gets paid then gets respected. The work that doesn't get paid is not considered as work itself. And second is that one is also responsible for it. So for example, if I'm not, even like for me to come here at 9:30, so I had Vijaya coming and helping me with the cleaning and things like that. So but if she doesn't come, the onus is on me. So it is not, so even if I have to hire someone using an app and all, I have to do it. So it is that accountability of who is responsible for household work. And then we have, like in many cultures, they also say that men should not use the broom because it is not considered like good or things like that. So this whole thing about which is a skill, like cooking, cleaning and all, a skill that all of us need to know, irrespective of the gender that we are, is not understood as something that all of us are responsible for. And we are not, we don't train our children accordingly. And that then becomes a major problem in terms of accountability and responsibility. So the physical work, the mental and emotional load, everything falls on one. Yes. But the authority is exercised by somebody else. Yes. And if something doesn't work out, it always comes back to like your parenting, your and ideas. you have to manage the moods of everybody. The kids are angry, the in-laws are angry, or not in a good mood, or feeling low or down. So you have to manage that, and all the mental work, the appointments, the scheduling, all the dovetailing of everything at home. Like what both of you were saying, like in the introduction you said about the father's mood. You talked about the strategies, but it takes a lot of hard work, to recognize those moods, think of the strategy that we have to get our way, but without ruffling feathers. It's a lot of work, it's a lot of labor, Become expert. But you feel exhausted after some time. Yeah, it is exhausting. So it is exhausting, that the fact that just to say that what you want to do, you have to think so much. Is exhausting, it's tiring. I have a very strong childhood memory about this. Once our washing machine had broken down, and my mother, of course the house help hadn't come that day, so my mother was cooking. So she said, I'll do the cooking and the utensils, can you help with the laundry and rinse out the clothes? So I said, what is Uttam doing? So I remember her saying, no, I can't ask him to wash the clothes. I said, you can ask me to wash the clothes.
but you can't ask him why. And I was very angry about it. She said, okay, if you don't want to do it, you don't do it, I'll do it. I said, you would rather do it, but not ask him to do it. I said, what is this? And I went and asked him, and I said, can you wash the clothes? And he said he had no problem. He had absolutely no. Actually, it's distressing. True. So That's beautifully said. So what happens is, much later, while we grew up, when we would have a party at home or something, Uttam would clean up after everybody. He's a little OCD with cleanliness. So after everybody left, I would have gone to sleep. I would have just gone off. Till today, he's the one who cleans up after everything and makes so. It's just something he picked up and I questioned at that time. Nice. Sharan? సో ద లేబర్ థింగ్ ర్యాండంగానే చిన్నప్పటి నుంచే అమ్మాయిలకే ఇప్పుడు లైక్ యాజ్ మ్యామ్ సెడ్, సో అమ్మాయిలే వెళ్ళి వంట చేయాలి, అబ్బాయిలు వంటగదిలోకి వెళ్ళకూడదు. వెళ్తానంటే అదేంటి అబ్బాయి వంటగదిలోకి వెళ్తావు అన్నట్టు. అండ్ ఇఫ్ సంబడీ డస్ దట్ చోర్ అండ్ ఈవెన్ లైక్ లిటరేచర్ ఆర్ట్ ఫామ్స్లో కొన్నిసార్లు ఇట్ ఈస్ రెప్లికేటెడ్. కొన్ని సినిమాల్లో ఇప్పుడు ఒక సినిమా ప్రకాష్ రాజ్ హెల్ప్స్ హిజ్ వైఫ్ విత్ థింగ్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ద సొసైటీ కమ్స్ ఏంటి ఆడంగోట్ల వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్నావు, నువ్వు అమ్మాయిలాగా చేస్తున్నావు అని. అండ్ దేర్ ఈజ్ ఆల్సో స్టోరీ వేర్ రిటర్న్ బై సత్యవతి గారు, ఇళ్ళగానే పండగవన. సో ఇన్ దేర్ ఉమెన్ ఈజ్ లైక్ హౌస్ వైఫ్, తను రోజు పని చేస్తూ ఉండి షీ ఫర్గెట్స్ హర్ నేమ్, లైక్ హర్ ఐడెంటిటీ బికమ్ అమ్మ లేకపోతే భార్య, సో థింగ్ లైక్ షీ ఈజ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు సమ్ పర్టికులర్ జెండర్ డ్యూటీస్, సో దట్ హ్యాస్ టు బి ఫుల్ఫిల్డ్. అది కాకుండా వేరే లైక్ చేయడానికి కూడా ఉండదు అండ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ షీ కెన్ డూ అబౌట్ ఇట్, షీ హ్యాస్ ఇట్ టు కీప్ డూయింగ్ ఇట్. ఆ క్వశ్చన్ ఎవరికి రాదు, ఎందుకు అమ్మాయి చేస్తుంది, అమ్మకి ఎందుకు అమ్మ చేస్తుంది, బట్ ఇన్ ది ఎండ్ అంత డే అవగానే నువ్వేం చేస్తావు ఇంట్లో ఖాళీగా ఉంటావు కదా, పొద్దున ఒకసారి వంట చేస్తే అయిపోతుంది, సాయంత్రం ఒకసారి వంట చేస్తే అయిపోతుంది. బట్ షీ మార్నింగ్ లేసిన నుంచి నైట్ పడుకునే వరకు ఐ గెస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ స్లీప్ విత్ సమ్ పెయిన్ మమ్ రోలర్ తల మీద పూసుకోను, నడుము పూసుకొని పూసుకొని, దట్ స్టిక్స్ విత్ ఎవ్రీబడి. దేర్ ఆర్ అప్రెస్డ్ క్లాసెస్లో చాలామంది వెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్నారు, అగ్రికల్చర్ చేస్తారు, బయట లేబర్ చేస్తారు, దే ఆర్ వర్కింగ్ ఈక్వల్లీ విత్ మెన్, దట్ టు హ్యావింగ్ మెన్స్ట్రుయేషన్, బట్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ కన్సిడర్డ్ అది పెద్ద పనా. బట్ వెన్ మెన్ డస్ సంథింగ్, బయటికి వెళ్ళి పని చేసి వస్తాడు, ఆ రోజు జస్ట్ ఒకసారి చపాతీలా రుద్దాడు అని అనగానే వావ్ దిస్ ఈస్ అ గ్రేట్ థింగ్, లైక్ దిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్, వీ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ ఇట్. సో ఆ నార్మలైజేషన్ అనేది లేదు, జస్ట్ బికాస్ వీ సీ సంథింగ్. ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా లైక్ హెల్ప్ అనే థింగ్ని రెస్పాన్సిబిలిటీలా తీసుకోకపోవడం వల్ల చాలా నార్మలైజ్ అయిపోతుంది. చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలు చూసి కూడా ఇంట్లో కూర్చుంటారు, అబ్బాయి కూర్చుంటాడు, అమ్మాయినే పిలుస్తారు, వెళ్ళి టీ అమ్మ, వెళ్ళి చపాతీలు చిక్కమ్మ నా కోసం. అండ్ అబ్బాయిలు నేర్చుకోరు. మేము లిటరలీ కాలేజ్ కోసం వేరే ఊరికి వెళ్ళాక మాకు ఇంకా దిక్కు లేక మేము వంట నేర్చుకున్న పొజిషన్కి వచ్చింది తప్ప వీఆర్ నాట్ బీయింగ్ టాట్ చిన్నప్పటి నుంచి. ఇది ఒక లైఫ్ స్కిల్. నేర్చుకోండి, వంట చేయడం నేర్చుకోండి, బట్టలు ఉతకడం నేర్చుకోండి, టీ పెట్టడం నేర్చుకోండి, వాటర్ క్లీన్ చేయడం నేర్చుకోండి. ఇట్స్ నాట్ అది మీకు అవసరం వచ్చినప్పుడు కాదు, ఇట్ ఈస్ టు బి డన్ ఇన్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్. అందరూ వెన్ ఇండియన్ బాయ్స్ గో అబ్రాడ్ టు స్టడీ చేస్తారు కదా, అప్పుడు చేస్తారు. అది ఇంట్లో చేయమంటే అక్కడికి వెళ్ళి అన్ని చేస్తారు. And they're all cursing their mothers. Bottom line is women are more capable than men. And men take it for granted. That's the bottom line. Yeah, okay. This differential treatment is often unconscious, which is exactly why it needs to be examined. And I'm so glad we've had these. Yeah. So there was a small experiment we did which I wanted to talk about. Oka jillalo oka 30 mandi sub inspectors వీళ్ళందరినీ తీసుకొని we did 6 months of these conversations with them. అండ్ ఒక నెల చెప్పాము దట్ మీరు ఇంట్లో ఏదైనా పని మీరు మొదలు పెట్టాలి. అప్పటి వరకు వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ పని చేయలేదు, ఎప్పుడు కిచెన్లో వెళ్ళలేదు, ఎప్పుడు అడుగు పెట్టలేదు, ఇవన్నీ వాషింగ్, క్లీనింగ్, బేదింగ్ చిల్డ్రన్కి. సో వీళ్ళు మొదలు పెట్టారు, అందరు ఒక్కొక్కటి తీసుకున్నారు. ఒకరు కుకింగ్ మొదలు పెట్టారు అలాంగ్ విత్ వైఫ్, ఒకటి చిల్డ్రన్కి బేదింగ్ చేయడం అవి అన్నీ. సో బేదింగ్ చేసే టైంలో సడన్లీ దే స్టార్టెడ్ డెవలపింగ్ అ ర్యాపో విత్ ద కిడ్ విచ్ దే నెవర్ హ్యాడ్ ఎర్లియర్ అండ్ దే ఎంజాయిడ్ ఇట్ సో మచ్ దే డిడ్ నాట్ stop after this experiment was over and they have a beautiful relationship now. Same thing wife to patu. When they started cooking together, full day bharya bharta ki anta time dorkedi kaadu maatladukodaniki. So ganta nara kitchen lo dorkte, that was a great time even for bonding between the husband and wife, which they learned how to value. That's a beautiful note. In the respect to wind up this discussion on this note, what is the one thing that you could do that would not only develop a bond with your children or your spouse,
but develop a respectful, better emotional honesty with them and bring you closer as a family. Could we not just have a round of sharing with, this is like thinking now a commitment for the future. What is that one thing? Could we have a round of sharing and share this for the audience? What could you do that would inspire the audience? Bonding is such an important thing, no? Like, that time to bond. I think it reflects to walking the talk. Just talking about it and doing it one time, for example, Women's Day. See, I made a tea for your mother or cooked. It doesn't really work. As I said, it is hard work, it is labor, and it is consistency. That it becomes part of a routine, not as an afterthought. That would really help. I mean, seeing Sir here, I was just thinking that we were just talking about that household work and cooking, but if you see who are the most successful chefs, it's all men, and who do the most cooking at home is the women. So it is, I don't think that is to do with the skill that women have for cooking, but it is the responsibility that women have for cooking, everyday cooking, which is more drudgery, that is frustrating. So I think somewhere it is a walking of the talk, and it is hard work, and it won't happen overnight. And it's, as I said earlier also, it is like a life cycle, that at every age, every moment of our children's, our own life as parents, these things, the issues that will come will keep on changing, and we need to do the praxis. Perhaps like complementing the cooking. Yes, This was a very tasty meal. I really enjoyed it. Thank you. Yeah. To acknowledge the meal being effort cooked. or the tiffin that the mother packs, rather than throwing it. Many students just throw it off, right? So recognizing that labor that went into, the love that went into, and recognizes that sometimes it is okay for her to say, no, I'm not going to do cooking today, like things like that. So it's, I think, everyday practice of the family. Often it is the ability to listen. Because, when you come back from a long day of work, I know because I've always worked, my husband's always worked, but we've had a great bond because we both know what hard work is. When you come back from a hard day's work with your head full of problem solving and you're a leader, so it doesn't let on. You don't want to come home and dump on your spouse, right? And your spouse is definitely, who's come back also from a hard day's work, is not in a mood to sit and listen to all your woes. But the ability, I think some basic human abilities to listen, to gauge the other person's state of mind, to give each other space, to give each other appreciation, to give each other that assurance, I'm just a phone call away. I may be preoccupied, but if you need me, I'm there. And I think these are the new narratives that we have brought into our lives, learning from the mistakes of our parents in the past. Yeah, lovely. So, ma'am, for you? I think these conversations were started with this intention of trying to bring about a change in mindsets, and we hope we are able to take these conversations forward to all colleges across the state and let the students decide for themselves what is acceptable behavior and behavior which is not acceptable to them anymore. Lovely. Any closing words? It's more about ఇంతకు చెప్పినట్టే we need to treat each other with respect, empathize with each other, and moreover కేవలం పాటలు వల్ల వేయడం, సామెతలు వల్ల వేయడం మాత్రం కాకుండా, ఇట్స్ లైక్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ బ్యాట్మెన్ సేస్, ఇట్స్ నాట్ వాట్ వీ డూ, it's not what we say, it's what we do that defines us. So Right. And forgive all the filmmakers who gave the wrong examples, because they were also human and they are also growing. As a filmmaker evolves, their content, their films become better. So we have to learn discernment more than sit in arms. All right.
Yeah, so I think the key takeaway for the panel would be that boys don't learn healthy masculinity from lectures alone, and they learn it from the emotional climate, the power dynamics, and the daily habits and interactions at home. So the most powerful classroom a child will ever enter, as you said, is the home they grow up in. The most influential teacher is the man at home they watch every day, and as you said, teach with what you do, not you say. Thank you. Thank you so much. Thank you, each and every one of you, for your time and your patience and your encouragement to stand with her. And thank you, ma'am, Thank you so for much. organizing this. Thank you. Thank you.